Okay, hello, good morning. How are you? You are in my stream already, okay? BARBARR, I see you in system, obviously, time ago, but tu español, ¿cómo está? Creo está bien, pero entiendo cerca de todo, pero hablamos es un poco de guiri, sí, sí. Pero aprender, ¿ah? Pero mucho mejor que antes. Sí, sí, 3 años aquí ahora sí, mejor un poco, ¿ah? Sí, yo lo veo mejor. Sadly, the interview is in English, okay, KOLDAMENTA. Your English is good? My English is perfect. My English is decent. I'll try my best. Okay, the goal is only speak about the new project of Gil, no? About the Open Qualifier, obviamente. Obviously, the Open Qualifier of EMEA League, no? And the new project. But first, I want to speak some a little bit, okay, Kolda, with BARBARR, because it's the first time I think that he can speak with the Spanish community of Valorant, no? We have a lot of support of Valorant in Spain, but it's crazy, it's crazy. But you living in Spain now, no, BARBARR? Sí, yeah. After existence, I stayed in Elche, beautiful Elche. So I'm still here. Yeah. I love Elche. I love Elche for all my beautiful. life. About the last project, okay, this is the only question about the last project of Gil, but we never can speak with someone of the roster, no? Okay, you had a good performance in all qualifiers. You always stay in the closest qualifier, in the latest stage, but never go to the final, no? Qualify to a master or. What is your opinion or your feeling about the last season with the team? And I have interest in know for you, in your opinion, what was the problem of the big issue with the last roster? First of all, I think there is the microphone. Yeah, I think we did an amazing season. I really do. I agree completely with you. We were there, competing. We're very close, but we never, in the end, got to where Guild should be at the tournaments. And that was the goal the full season. And that's just it. It never really. You explained it yourself. It never really came to the lands. Came to the tournaments where we want to be. So um, I think the lineup found a bit of a roof, and that's why we decided to make the changes. Yes. Pues primera pregunta para Coldamenta, es tu primera entrevista como jugador de Guild. Creo que mucha fanbase la gana como jugador de G2. Pero, ¿cómo te sientes ante este nuevo proyecto? ¿Estás motivado? ¿Qué te ha llevado? Porque en tu caso has elegido estar en Guild, quiero decir, tenías muchas ofertas. ¿Por qué el proyecto de Guild? ¿Qué es lo que te ha convencido? Bueno, lo primero, cuando ya sabía que no iba a seguir con G2, obviamente cuando pensaba en todas las posibilidades, cuando pensé en la de Gil, sabiendo que se iban a quedar Saif y Leo, y todo lo que había de Barbar, también es como, era el equipo que más ganas tenía de entrar. Pero ya estaba hablando con algunos equipos y fue cuando escribí a Barbar y le dije si estaban probando gente, ya llevaban varias semanas. Y la verdad es que tenía bastantes ofertas, pero creo que es el único equipo con el que... Sí, es el único equipo que probé al final. O sea que desde el primer momento que empezamos a jugar, noté como que ese era el equipo en el que más potencial te iba a tener y seguro. Y es lo que me hizo decantarme, vamos. Okay, a question for you, Arbar, about the new thing. You have seen Colamenta 3. Okay, my first question is about the roles, no? Because Colamenta played Soba in the last season, main Soba, no? Or one of the best Soba on Europe. But Leo too, have this role too. Do you think this will be I suit as one of the players? Obviously, I know that you can say we play this. No, but one of the players need change the role. For you, this is a issue or not? Is good for the team. I think we have one of the most flexible teams in all the scene. I do think we have a very flexible team, which mean
um, eh, different players can play different agents. In the start, obviamente, it will be a struggle. It will be we have four Sovas maybe in the equipo, but it's in the end. Cola is very flexible. Leo is very flexible. So I'm looking forward to see Colamenta on Jet. It's gonna be interesting. Oye, una Yeah. Jet más en G2, lo que faltaba la temporada pasada. Yeah, no, absolutely. That was for sure something we had to figure out in the start. You're correct, Lembo. Something we had to work with, and but I realized very quickly we have very versatile players. So in the end, it was not really a problem to switch around and get a very good comp compared to the players we have. But in my opinion, Barbar, this could be to advantage if you achieve that Leo and Cola can play different roles. You can have to the capacity of change the composition for a map or in the same map from one match to other. No, do you want make this to are you thinking about this possibility or not? Oh, for sure, it opens the puerta for changing the lineup in late stages of the tournaments, where you could change around more than usual, obviously. So no, that's something in the plan, and that's something we will be able to use when we get a little bit more time together, and also when we get later into the tournaments. Yeah. Y ahora con la menta, ahora que no nos entiende Barbar, ¿tú cómo te ves con estas composiciones en el equipo? ¿Estás contento un poco con...? Entiendo, no sé si te estás adaptando tú o se está adaptando Relo. Leo, bueno, sí lo sé, pero no vamos a decir. Pero el rollo está en cómo te estás sintiendo tú ahora con los primeros entrenos y el tiempo que lleváis de prac. Bien, muy bien. O sea, realmente yo ya desde hacía tiempo, a ver, no pasa nada por decirlo, o sea, yo ahora no estoy jugando SOA. Yo ya desde hacía Ah, se tiempo. puede, tío. Para una vez que no liqueo Colda y ahora sí se podía, No, tío. porque, a ver, no pasa, o sea, Hombre, mientras lo que no. saben todos los equipos, la verdad. Tampoco Claro, es claro, o una... sea, tú no puedes decir lo que juegas, o sea, quiero decir, no vas a decir lo que juegas en cada mapa, pero puedes decir quién juega a qué. Yo lo de jugar SOA desde hacía bastante tiempo era algo que la verdad me había dejado de gustar, pero ya me pasaba incluso cuando jugaba en Azen que me acuerdo que hablamos que uno de los cambios que íbamos a hacer era como cambiar roles y así, y que a lo mejor iba a empezar a jugar yo Smoker o así. Y, y en G2 si pasaba era parecido también. O sea, quiero decir que yo era algo que hasta buscaba, ¿sabes? O sea que bastante cool. For Barbar, for you, we have a lot of discussion about CSGO players in Valorant, no? For example, Heretical are seeing a lot of players of CSGO, other team make the same way. In your opinion, have enough advantage have the CSGO experience for playing Valorant, or now with more than a years of Valorant, this advantage is more or less, no? What is your opinion? Is important? A lot important, no? Um, I just think you need to play a lot of Valorant. If you have the experiencia from before with the first person shooter, tactical first person shooter, obviously it's gonna help you, right? You know, but in the end, it's been so long time now with Valorant being played in certain metas, and it's not really like super CS:GO. In the start, we tried to play it kind of CS:GO, right? Valorant, Yeah. but it's getting more and more different from CS:GO in my opinion, and I do think that you need a quite some time to, even if you are a CS:GO professional and you go to Valorant, you will still need 3 months, in my opinion. Like if you didn't play it consistently, like Nivera, people think Yeah. Nivera was just swapping the game and become the one of the best players in Europe, but he have been playing for quite a while before. He knows the game since before. Elsewhere, that would not be possible. So I feel the longer the time that Valorant is existing, the longer time you need to
start to understand the game and getting to a competitive level, because players are getting very much better all the time, and it's different. Also, it's different. So I would No. say more time needed now than if we say start of last VCT. But for sure it's possible. But for sure you have the upper hand in terms of thinking, the rotations, everything around it. But the mechanical and everything like that, I think you need some more time compared to the knowledge. Yeah. Koldamenta, tú que no vienes de un juego de verdad, que venías de un Battle Royale de eso. No, broma. PUBG. ¿Tú, tú qué opinas de esto, de darle tanta preferencia a los jugadores de CS antes de a otro tipo de jugadores? No, o sea, a ver, si es por Heretics yo no me meto. Eso No, no, imagino que... que no hablo de Ereti en concreto, ¿eh? O sea, te lo digo porque he puesto el ejemplo de Ereti porque Ya. lo ha puesto en el chat, pero que lo han hecho 1000 equipos. O sea, ¿cuántos equipos han probado Sí, primero a jugadores de Counter que no tenían experiencia en Valorant antes que a gente que lleva ya meses en Valorant? Lo ha hecho ya. todo el mundo, vamos, no, Sí, no solo sí. Ereti. Y muchas veces yo creo que ha sido un poco fail. O sea, que han probado y han dicho, les falta. O... A ver, yo creo que es lo que dice Barbar. Yo creo que cada vez te hace falta más. Creo que el Valorant, pues antes había 3, 4 mapas, ahora hay 7 y cada vez hay más agentes y cada vez hay más cosas. Creo que cada vez te va a costar más adaptarte, obviamente, pues ya objetivamente solo porque va a haber más agentes, pero aparte porque la gente que ya estaba mejora más. Entonces, yo creo que ahora mismo está en un punto en el que ya hay cosas que son... Hay muchísimas cosas que son exclusivas de Valorant, porque aunque vengas del CS y tengas muchas basics de ahí, llega un momento en el que la utilidad de aquí, sobre todo las últimas y tal, hacen que, no sé, las sumas y restas que haces allí no tengan nada que ver, ¿sabes? Porque hay utilidades aquí que te cogen Te cambia toda una una parte estándar del mapa, entera. te cambian todo. Claro. Entonces, y dependiendo del mapa es muy diferente todo, no sé. Aparte de lo que te cuesta adaptarte a un nuevo agente, yo creo que necesitas muchos meses, sí. In the other side, we have saw some people that say no, I prefer war alone. In your opinion, you have advantage with the staff. Why you have staff with a lot of people and not only you are or you an analyst only? I think it's the futuro to have your full stuff, like in let's say football. You know, you work with your stuff. You know exactly what you need, how to get it out. I mean, I have not studied psychology. I cannot really work as a mental coach. I see the issues, but I don't have the tools. So that's why we have our Edgar, the mental coach. If we have a lifestyle coach, we have a nutritionist, also a dietist who will will make sure everyone is on 100%. You know, like um, I just think it's better to have specialized people on the positions needed. Sure, I could analyze, I could do everything around, I could try to be a mental coach, I could tell the players this is what you need comer, you know, chavales, you need to eat this or this or this, but I didn't study it. So this is why we try to run it a little bit more as a sports club, where we want the staff, everyone around it, to have different people to help with the different issues in the equipo. So I think it's just to save some time, and being able to focus that time on what I need to focus on, for example. So Yeah. no, just to have the best people on the best positions, I feel is very important. De hecho, Colda, tú lo has notado como jugador, el tener tanto apoyo detrás en la parte del cuerpo técnico. Sí, sí, sí. Eso es algo que, por ejemplo, en Ascent también teníamos, que era un mental coach. Y bueno, ellos ya lo dicen muchas veces y cuando yo estaba ahí también, una de las gran parte del éxito del equipo es por el mental coach, porque ayuda muchísimo a los jugadores. Y, y creo que cuanta más gente tienes ayudándote, siempre es con cosas tan básicas como eso. Lo que pasa que hay muchos equipos de esports que todavía no invierten tanto en eso. Creo que falta bastante por profesionalizarse los esports. Yo creo que de aquí a 5 años no va a haber ningún equipo de los más grandes que no tenga, aparte del coach del juego, otros Mm. 3, 4 personas solo dedicadas, enfocadas a la parte fuera del juego de los jugadores. O sea, yo creo que eso va a estar en todos los equipos y a día de hoy yo creo que los equipos que lo hacen pues parten con ventaja.
sobre los que no. Esto me da pie, Colda, a hacer otra pregunta. Que en verdad no sé si se puede responder o no, pero si no me dices que no, ya está. Pero, ¿eres tú el IGL del equipo o quién está haciendo el IGL? Sí. Te la has pensado, ¿eh? Barbar, we can say this or no? Yeah, Is allowed o no? I was waiting for the answer. I think you are in-game leading. I think. Question for you, Barbar, from the chat. Do you think that an in-game leader is necessary for a team? Or the question for me is, you prefer seeing a good in-game leader but maybe a bad player? No Cold, obviamente, but other example, ¿vale? Good in-game leader and player certainly, or you prefer seeing a best player but no in-game leader and work with him? Because this question is especially about G2, no? For example, Okay. because now Pison seeing a roster without the in-game leader, and he said that he prefer seeing a good player and learn to be in-game leader, no? What is your opinion about this? I mean, you think you can approach it in different ways. I mean, take an example. When Kolda left for G2, Cold was not an in-game leader at all, right? You know, if you say, so there's probably cases where you can evolve a normal player to an in-game leader, but I do think that he needs to have something like a leader personality that he wants to lead, because yeah, when it's hard, you know, when it's fuerte, or whatever, when there will be disappointments, and obviously as an in-game leader, your stats is not gonna be as good as when you're a normal player only, and you need to Yeah. be able to accept that. And I think that not many players can accept the opinion of the public, you know, where is the headshots, where is your stats, and stuff like this. I just think that you need to have this leader type and don't really care about it. So in my opinion, it depends on what team you have. There's not many in-game leaders in Europe Valorant. There's not many good in-game leaders. So people Yeah. have to learn how to in-game lead in the end, because there's not an in-game leader for each equipo. So Yeah. my answer is that I always worked with a strong in-game leader, and I think I got the best results from that. I do think that having 5 players lead from round to round, when they get nervioso or when the pressure is there, I think it will be very very difficult for 5 players to lead the game. That is my opinion, yeah. But for sure it can work. I mean, I think Pipson is a good coach, and I'm sure he have a plan behind it, or it would surprise me, yeah. La pregunta más importante. Obviamente, uno es clasificarse a la liga, es el primer objetivo de todos los equipos, pero en general, para 2022 ¡Ole, entero, Susu! ¿cuál sería el objetivo de Guild y con qué resultados estaréis contentos? Clasificarme a una Master, meterme en el Mundial, o si no estoy en el Mundial, trolear, ganarlo. ¿Cuál es el objetivo de Guild para 2022 con el que estaréis contentos? Responde tú si quieres primero Colda, Vale, y luego va Barbar. Es que Barbar me está mirando, pero yo creo que no me entendía. Ahora se lo digo. Sí, era fácil, no de entender. A ver, yo creo que el objetivo del equipo es ser los mejores, seguro. Vamos, creo que es el único objetivo que tiene el club y el equipo también. Ser los mejores. Ser el mejor equipo del mundo, claro. Me suena ese discurso, ¿eh? Me suena, Colda. No me preocupes. No me preocupes. Ganar la Champions, ya. Bueno. No, pero a ver, yo sí que creo. O sea, no creo que haya ningún. O sea, no hay ningún objetivo de. Vamos, por lo menos que yo sepa. Que nos han puesto objetivos intermedios, es lo que quiero preguntar. O sea, entiendo Claro, que no, eso, ser el por mejor ejemplo, equipo o sea, es el objetivo de todos, pero nos han puesto. Lo del plan de, por ejemplo, la liga que jugaríamos si nos clasificamos, es que ni lo habíamos hablado en el equipo. O sea, yo suponía que iba a ser la nórdica, pero no es algo ni que hemos hablado. O sea, vamos con la mentalidad de dar por hecho que nos vamos a clasificar y como que solo pensamos en eso, y si no, obviamente, si no nos clasificamos, pues luego ya como que ya te lo planteas lo siguiente. Pero No, que a veces el la objetivo, gente. yo creo que el objetivo es llegar a Champions. Por lo menos para mí. Obviamente luego una vez que llegas ya te replanteas si ganarlo. Pero para mí el objetivo siempre es de cada año, tiene que ser de cada temporada, es como llegar al Champions.
para todos los equipos. Yo creo que tienen que ser todos los equipos de Europa y tal. ¿Sabes? Luego una vez que llegas al Champions, pues ya dices, pues ganar, ¿sabes? Pero Claro. ahora mismo es llegar al Champions, ¿sabes? Okay. Barbar, for you, what is the main goal of this season of 2022? Yo creo en general mejorar de todos los días, es súper sueco, pero I mean, day by day, right? In the end, we made the changes, we made the changes to the lineup, and because we want to be un nivel más, so No. this is of course the goal, to be better than last season. That is it, but we take it day by day. In my opinion, you never know who you gonna play, how is the league gonna play on the way, but for sure the guild's goal in the end is being among the best, and that is arriving to champions in the end, right? Actitud del cholo. Esto también. Todos los coaches que vienen a este canal dicen lo de step by step, partido a partido, day to day. Eso es muy de coach. Bueno, Kolda, muchísima suerte a los dos, suerte para mañana, excepto si os toca contra Yaya, entonces espero que perdáis. Pero si no, bueno, no sé si jugáis mañana o vais a estar close porque no han salido los invites, pero suerte para cuando tengáis que jugar. Y de verdad, espero veros ahí arriba, que estén muchos españoles compitiendo. Y también Barbar, coño, que aunque no sea español, lo adoptamos aquí también en España, que lleva mucho tiempo viviendo. Sí. Pero de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gente. Adiós. Adiós.